गोयच्या विधानसभेच्या वेंचणुकांचो निकाल 10 मार्चाक जाहीर करपाचे आसात। ताका लागून उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान सोरो विकपाचेर बंदी घाल्या। ब्रेस्तारा 10 मार्चाक खंयच्याच परवानो आशिल्ल्या आस्थापनाक सोरो विकपाक मेळचो ना म्हण जिल्हाधिकाऱ्यान स्पश्ट केला। आल्तींच्या गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकात उत्तर गोंयच्या विधानसभेची मतमेजणी जातली। मतमेजणीची तयारी निमण्या टप्प्यात आसून राज्यात कडक बंदोबस्त दवरला। कायदो आनी सुवेवस्थेचे प्रस्न उप्रासचे न्हय म्हण कांय प्रतिबंधात्मक पावलांय उखलिल्लीं आसा। हाचोच भाग म्हण आतां उत्तर गोंयच्या जिल्हाधिकाऱ्यान 10 मार्चाक सोऱ्याच्या विक्रीचेर बंदी घातिल्ली आसा। पुराय उत्तर गोंयची मतमेजणी पणजेतच जातली। काउंटिंग के दिन के कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं। पहला ये रहता है कि इट्स अ ड्राई डे, ठीक है, अंटिल काउंटिंग गेट्स ओवर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। सेकेंडली, जो जब भी कोई प्रोसेशन निकालना चाहता है, दैट इज़ ऑलवेज monitored by police. Of course, results will be announced. There will be celebrations. ठीक है? नहीं. Since COVID has subsided, all of you know that every day either 2 patients are being reported sick or 10 patients are reported sick, which is like any other disease right now. So we do not have any strict guideline in restricting the number of people who can join the procession. But yes, COVID virus is there, coronavirus is there, we expect everybody to behave responsibly. But from our side, there is no limitation on the number of persons. But yes, procession should be very first civilized, no calling names, celebration is fine, no violence also, no destroying of anything, any public property, and basically it should be civilized way. You have won, you have rights to celebrate, you have right to celebrate, but behave responsibly. This is what I would say.